So here we discuss the basic properties of a photon. Some additional points on this based on the textbook Modern Physics by Kenneth Krane. So now the basic properties of a photon are given by like an electromagnetic wave, photons move with the velocity of light. And we already know that they have zero mass, rest mass is zero, and the corresponding rest energy is also zero. So they carry energy and momentum. So they are related to the frequency and wavelength of the electromagnetic wave. We know that the energy of the photon is equal to h nu or hf. And the momentum is equal to h by lambda, where lambda is the wavelength and f is the frequency. So the photons can be created or destroyed when the radiation is emitted or absorbed. When the radiation is emitted, the photons are created, and they are destroyed when the radiation is being absorbed. So these photons can have particle-like collisions with other particles such as electrons. We have already seen that these photons makes collisions with electrons in Compton effect. So they have particle-like collisions also. See, these are the basic properties of a photon. So in this module, we have described some experiments like a photoelectric effect, thermal radiation, Compton effect, pair production, pair annihilation, etc. that favor the photon interpretation of electromagnetic radiations. All those experiments can be explained with the particle nature of electromagnetic radiations. But there are some other experiments such as interference, diffraction, etc. that can be explained only with the help of wave nature of the electromagnetic radiation. And also double slit experiment can be explained using the wave nature. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൺസ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്തിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ പോവുള്ളൂ, രണ്ടിലും കൂടെ പോയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ആവുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ഡിഫ്രാക്ഷൻ, ഇന്റർഫറൻസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേവ് നേച്ചർ തന്നെ വേണം. അപ്പം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം, എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വേവ് നേച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റിടത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോൺ ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നു. ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ഈ ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സെയിം ലൈറ്റ് തന്നെ രണ്ട് ഫിനോമിന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ വേവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളായിട്ടോ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ലൈറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ അത് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു അപ്പാരറ്റസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ലൈറ്റ് ബീം ഫ്രം എ ലേസർ ബീം goes through a beam splitter. So this beam splitter separate the beam into two components, A and B. So there are mirrors to reflect the two components beam so that they recombine to form a interference pattern here. അപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലും ഒരു സ്വിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓണോ ഓഫോ ചെയ്യാം. ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത്
ഈ എ പാത്തിലൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഈ മിററിലെത്തിയിട്ട് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കോസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ദി സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ, the beam A is deflected and observed in a detector. So അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വേവ് ബിഹേവിയർ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ കാണിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വേവുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് വേവ് നേച്ചർ, മറ്റ് ഫോട്ടോ, അതായത് നമ്മളൊരു മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ എന്നുള്ളത് പോലെയല്ല. ദ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഇസ് ഇൻട്രിൻസിക്. സോ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഡിലേഡ് ചോയ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. So in this experiment, they observed that whenever they had switched off, they observed interference pattern, which is the characteristics of waves. When they had switched on, then they observed particles in the detector and no interference pattern. So that is when they did a wave type experiment, they observed waves, and when they did a particle type experiment, they observed particles. The wave and particle nature are both simultaneously present in the light, and that is the dual nature. And they showed that the dual nature is clearly associated with the light and is not the characteristic of the apparatus. അപ്പോൾ അപ്പാരറ്റസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ മാറുന്നത്. അതായത് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു വേവ് നേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് കാണുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും അല്ല. ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രിൻസിക്. ദി ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഇസ് ഇൻട്രിൻസിക് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. So it is associated with the light itself, and it is not the characteristics of the apparatus used. So now this wave particle duality. And so we know that the wave nature or particle nature is not wholly correct all of the time, but both are needed for the complete description of the light. And those two phenomena, wave and particle phenomena, are complementary to one another. Suppose we use a photographic film to observe the double slit experiment pattern, interference pattern. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫിലിമിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസ് ഈ ഫിലിമിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഫിലിമിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. when a single photon is absorbed by the film, a single grain is darkened. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും റീജിയനിൽ ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്നു. So we can say that the correct explanation and origin of the double slit experiment with a photographic film can be explained with wave nature and the particle nature. അപ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിന് കാരണം വേവ് നേച്ചർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ ആ പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫോട്ടോൺ അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോരോ ഗ്രെയിൻസും അവിടെ ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേവ് നേച്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പാറ്റേണിന്റെ റീസൺ വേവ് നേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആണ്. ദി റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോണും ഈ വേവ് ബിഹേവിയറും എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോൺ ബിഹേവിയറും അതുപോലെ വേവ് ബിഹേവിയറും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So it is not correct to think the light is being composed of photons or it is being composed of waves. അതായത്
അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ മാറ്ററുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലാണെന്നോ അല്ല. വെൻ ദേ ഇൻട്രാക്ട് sometimes they show wave property and sometimes they show particle property. Suppose നമ്മൾ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ദി എമിഷൻ, ഈ സോഴ്സ് എന്നുള്ള എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ റേഡിയേഷൻ by the atoms of the source in terms of the individual photons ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. So it is quantized, and also we can see that the atoms absorbing radiation as individual photons in the photographic film here. So that is on the photographic film also the EM radiation or light is quantized, but in between ഈ സ്ലിറ്റിനും ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്ലേറ്റിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് smoothly and continuously as a wave, and can show a wave type behavior at the slit. ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതൊരു വേവ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെല്ലാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലും ഒരു ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ഷോ a wave behavior at the double slit. And also when the wave has a large intensity, then the photographic film reveals the presence of many photons. There will be many photons and we get a clear interference pattern here. So when the wave is having a small intensity, a few photons, a very small photons are observed. So in the wave nature we know that the intensity of the wave is proportional to the square of the amplitude. So but here the particle nature, the intensity is proportional to the number of photons. So we can say that the probability to observe photons which is proportional to intensity in particle nature, but in wave nature it is proportional to the square of the amplitude. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എടുക്കുക. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ദർ ആർ ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ്, ബട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ജനറലി ടേക്കൺ ആസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. കാരണം മാറ്ററായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനേക്കാളും c times greater ആണ്. So E is generally taken as the amplitude. So probability to observe photons and electric field amplitude square directly related, and because both of this shows intensity. So this probability to observe photons shows the intensity in the particle nature, where the amplitude square represent the intensity in the wave nature. So this expression gives the ultimate connection between the wave behavior and the particle behavior of the electromagnetic radiation. Okay, so now we have completed module 1. So if you have any doubts, please let me know. Okay, so these are the chapter summary. So these are the equations we have studied in this module. Double slit maxima, Bragg's law, energy of a photon, maximum kinetic energy of photoelectrons, cutoff wavelength for photoelectric effect, Stefan's law, Wien's displacement law, Rayleigh-Jeans formula for black body radiation spectrum, Planck's black body radiation spectrum, Compton scattering expression in terms of energy and in terms of wavelength, Bremsstrahlung expression for minimum wavelength, expression for pair production and pair annihilation. Okay, so these are summarized over here. Okay, thank you.